Hello and welcome. We're so glad that you're here for the Smythe Welcome Back to School event. We're so excited to see you. So glad that you stopped by. We're here to do two things. We'd like to share some general information with you, and then we're going to provide the opportunity to visit our classrooms through the Google Classroom format, and I'll talk a little bit about that a little bit later. We're so glad that you're here. It's a most unusual year, but we've had a very good start of the school year. So if I could, I'd like to share some information with you. Buenas tardes, soy señor Little, el director. Me alegro mucho de verlos a todos aquí con nosotros durante esta junta virtual con el motivo de regreso a la escuela. Estamos aquí para darles mucha información sobre este año muy especial, muy extraordinario y sin precedente. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas cosas, unos asuntos de información, y luego tendremos las visitas a las clases. So I'm very excited to share with you that the theme of our school district this year is Together and Juntos. El lema de nuestro distrito escolar este año es Together y Juntos. We've identified 4 pillars that will support our journey together this year. These pillars are safety, communication, connectivity, and high-quality education. When we're talking about safety, we're talking about following all the state and county COVID safety protocols. Communication is going to be highly important this year. So we're trying to communicate in all ways possible through our school website, through Parent Link, through our Peach Jar program, and social media. Connectivity. If we're going to have distance learning, connectivity is going to be very important. We are putting a priority in making sure that students have access to Chromebooks and to robust internet so that they can get the most out of their Google Classroom classes. And high quality education. We're here, we're learning, and we're going to be studying the state standards, and we're going to be using our state standards district adopted curriculum, which features daily live instruction on the Google Classroom platform. Los 4 pilares van a sostener nuestro programa este año. Empezamos que tenemos que ser seguros y vamos a seguir los protocolos de seguridad de COVID establecidos por el Estado y el Condado. La comunicación es tan sumamente importante este año. Vamos a usar muchas medios de comunicación para mantener contacto, ya sea redes sociales o teléfono o programas de la computadora que sirvan a establecer la comunicación. Y durante esta época de enseñanza a distancia, la conectividad es súper importante. Procuramos Chromebooks y estamos distribuyendo y hemos distribuido muchos Chromebooks a nuestros alumnos, y también tenemos que asegurar que nuestra conectividad sea robusto para mantener la enseñanza. Y educación de alta calidad. Tenemos normas de educación del Estado y cada día los alumnos reciben enseñanza virtual en vivo. So our district is committed to maintaining our school meal program, although it looks very different this year. Students will receive a week's worth of breakfast and lunches through our safety measures. It's contactless. Personnel will be using social distancing. Students will be assigned from our school at La Mirada School on Wednesdays from 11:30 a.m. to 1 p.m. All you need to do is go between those hours and give the name of your student. Nuestro programa de almuerzo y desayuno sigue este año, a menos que
poco diferente este año. Las comidas se dan una vez a la semana, los miércoles, en la escuela La Mirada, a partir de las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. So one of the things that are very different this year, of course, is the safety protocols. And this is what we'd like to call in San Isidro our big four COVID safety measures, which are temperature and symptom screenings, physical distancing, the use of face masks or face coverings, and hand washing and increased sanitation. Tenemos 4 grandes medidas de seguridad aquí en San Isidro, que incluyen cada día una revisión de temperatura, el uso de mascarilla, la práctica de distanciar unos a otros y el lavado de manos y un aumento en la sanitización de las clases. So the big question that I'm getting lately is, Mr. Little, when are we going back to normal school? Well, that is a very good question. And we have in our district established instructional program phases. We have phase 1, phase 2, and phase 3. So now we are in phase 1, which is Distance Learning Academy. All our students are receiving instruction through the Google Classroom platforms. We will continue this until the state says it's safe to go to phase 2. Phase 2 will be maintaining our Distance Learning Academy and then bringing targeted groups of students in small groups to the school. These might be students that require one-on-one assessments. They may require small group instruction, but they will be in small groups. And then phase 3 will be 2 things. It will be Distance Learning Academy and coming back to school partially for all students that choose to do so. Cada día recibo muchas preguntas, pero una pregunta muy importante que figura entre todas las preguntas es, Señor Little, finalmente, ¿cuándo vamos a volver a la escuela normal? Y sí, yo entiendo porque yo también quiero volver a la escuela normal, pero eso es algo muy complicado. Gracias a nuestro distrito, hemos identificado 3 fases de la rutina para volver a la escuela. En fase número 1, ya que estamos ahora en fase 1, es lo que estamos haciendo. Estamos asistiendo a la escuela a través del internet, a distancia. Fase 2, y no sabemos todavía cuándo va a empezar fase 2, depende de los casos que tenemos aquí en este condado de San Diego. Pero cuando estemos listos para entrar en fase 2, podemos recibir a unos grupos pequeños de alumnos que necesitan estar aquí para asesoramiento especial o necesitan instrucción individual. Cuando podemos, vamos a regresar a la escuela en grupos pequeños en fase 3. Los niños y las familias van a tener 2 opciones. O pueden seguir con la enseñanza a distancia o pueden volver a la escuela parcialmente. Ya hemos dicho que no se sabe cuándo eso va a ser, pero eso va a ser la tercera fase. Vamos a mantenerlos informados en cuanto tengamos más fechas. Porque ya valoramos la comunicación, ¿verdad? Vamos a compartir esta información cuanto antes, cuando podamos. And while we're still not quite on campus, we still need your help. How can you help? You can become involved. You can become a member of our school site council or attend school site council meetings. Once a month, we have our coffee with the principal. Our virtual coffee, you're all invited to bring your own coffee, and we can sit down and just talk about the challenges of distance learning and some of these important things like the educational phases. We have our ELAC group, which serves to support our English language learners. And of course, we have our wonderful and world famous Smythe PTA.
we can always use help in helping to support our educational programs. Ok, estamos andando en este mundo virtual, ¿verdad? Pero se pueden involucrar en la vida de nuestros estudiantes aquí en la escuela. ¿Cómo pueden sostener y apoyar a nuestro programa de enseñanza? Se pueden hacer miembro de nuestro concilio escolar. ¿Se acuerdan que nuestro concilio escolar ayuda a identificar los recursos que puedes usar para lograr nuestras metas? Pueden participar en Café con el Director, que se lleva a cabo cada tercer martes del mes, y podemos reunirnos para beber café juntos y hablar de los desafíos de este año, y también puedo compartir con ustedes la información más reciente que tenemos, porque las cosas van cambiando día tras día. Entonces, queremos mantenerlos comunicados e informados. El comité de ELAC sirve para apoyar a nuestros aprendices de inglés y nos reunimos cada tercer jueves del mes. Y por último, pueden hacerse miembro de nuestra asociación de padres, que es famoso a través del mundo en esta escuela de Smythe. Y habrá más información de cómo se puede participar en la asociación de padres que viene siendo PTA. I would like to conclude this part of our evening by saying thank you. You know, even with this pandemic and with a lot of serious things going on, I think it's very important to teach our students and to remind ourselves that we always need to be thankful. And I am so thankful, number one, to be the principal of this school, to work in the school district. I am so thankful for the families. You are doing such a good job with your students, and I know it's very, very challenging during this time. And I just want to say we're here for you. We will do everything we can to support you during this journey. Remember, we've never done this before either. So we're doing our best together, and together, juntos, we'll be able to do some powerful things this year under these extraordinary circumstances. I'd like to thank our teachers. They have done such a good job of getting their instruction together and using the Google platform. They are nothing less than heroic, and we thank them for their efforts. This has been a big learning curve for them, and we just want to say thank you to our teachers. I'd like to thank the students, students that are logging in every day, that are paying attention, that are doing their assignments and doing the very best that they can during this learning continuity time. And I'd like to thank all those people who work in our school secretaries, our campus aides, our media clerk, our instructional resource media assistant, all the people that support us, our custodians. They are keeping our school literally together and making sure that everything is functioning as best it can. So thank you to all of you. Me gustaría aprovechar este tiempo para agradecer a mucha gente. Ya estamos en una pandemia y es muy difícil. Me doy cuenta de eso. Pero, sin embargo, me gustaría darles las gracias. Me gustaría darles las gracias a todas nuestras familias. Yo me doy cuenta que este viaje que tenemos ahora es muy difícil. Y yo sé que hay muchas familias ahora que están trabajando mucho y les agradecemos mucho su apoyo. Me siento muy afortunado de ser director de esta escuela, donde hay familias y personal que nos ayuda mucho. Me gustaría agradecer a los maestros que han trabajado mucho durante esta época para darles una enseñanza robusta y interesante. Muchas gracias, maestros. A los alumnos les doy las gracias por ser diligentes, entusiasmados y listos para aprender.
Y por último, me gustaría agradecer a todos aquellos que trabajan en la escuela, los badeles, las secretarias, los que trabajan en las bibliotecas, los que ayudan con supervisión. Todos hemos trabajado con un equipo para mantener la enseñanza en esta escuela. Muchas gracias a todos ustedes, de todo corazón. Again, thank you so much for joining us. We hope that you enjoy your visits to your classrooms. So now we're ready for the second part. So now you're going to log on to your child's classrooms, and your teachers hopefully have given you the login so that you can go and visit the classroom. Feel free to stay as long as you'd like, ask questions, and try to get a feel of what our school will be like this year during these unprecedented times. Thank you so much for joining us. I'd like to thank all our board members that are here and to our superintendent and cabinet that have joined us here this evening. Thank you so very much. Enjoy your visit. Se nos acercó la hora para visitar las clases. Antes de todo, me gustaría agradecer a nuestra mesa directiva de nuestro distrito, a nuestro superintendente y a los demás personal que trabaja en el distrito. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ahora van a visitar las clases. Ya han recibido el código para entrar en las clases. Tendrán la oportunidad de ver lo que los niños van a hacer este año. Van a conocer a sus maestros y ya van a aprender mucho de cómo es la clase este año. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.